G and welcome back to my YouTube channel. Καλησπέρα σας, είμαι η ASMR to the G και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Tonight I'm going to be showing you a Greek traditional cookie recipe called Kourabiedes. Απόψε θα φτιάξουμε μαζί κουραμπιέδες, γιατί όπως είδατε περάσανε τα Χριστούγεννα και εμείς τα φτιάχνουμε κάθε Χριστούγεννα και το Πάσχα. I will be doing the recipes in both English and Greek. I will begin first in Greek and then I will continue in English. I hope you all enjoy. Θα αρχίσουμε με τα ελληνικά. Όπως ξέρετε, θα σας πω εγώ τη συνταγή που έχω εγώ, που είναι η συνταγή της μητέρας μου. Λοιπόν, 1 κιλό φούτυρο ανάλμυρο, 3/4 της κούπας ζάχαρη άχνη, 3/4 της κούπας κανονική ζάχαρη, 4 αυγά, 1 κουταλιά, μικρή κουταλιά βανίλια σκόνη, 1,5 ποτηράκι ούζο, 1 κύπελο και 1/4 αμύγδαλα, 1 κουταλάκι της σούπας baking powder και 7,5 με 8,5 κυπελάκια αλεύρι. Αφήνουμε το φούτυρο έξω όλο το βράδυ. Το βάζουμε στο μπολ του μίξερ και το χτυπάμε επί 2 με 3 λεπτά, όπως βλέπετε και στο βίντεο. Μην κάνετε το λάθος και αγοράσετε αλμυρό φούτυρο, γιατί δεν θα βγουν καλά οι κουραμπιέδες. Μόλις τα χτυπήσετε για 2 με 3 λεπτά, αρχίζουμε και προσθέτουμε τη ζάχαρη άχνη, τη ζάχαρη την κανονική και τα αυγά, τη πούδρα της βανίλιας και το ούζο και τα χτυπάμε όλα μαζί σε χαμηλό, όχι πολύ γρήγορα, έτσι, σε medium για 30 λεπτά. Όπως βλέπετε στο βίντεο εδώ πέρα με βοηθάει η κόρη μου και τα φτιάχνουμε. Είναι η πρώτη φορά που τα φτιάξαμε μαζί. Όπως νομίζω πως ξέρετε, αν δεν ξέρετε, φέτος το καλοκαίρι έχασα τη μητέρα μου και είναι πρώτη χρονιά που περάσαμε τα Χριστούγεννα χωρίς τη μάνα μου. Συνήθως η μητέρα μου έφτιαχνε τα γλυκά, τις κουραμπιέδες, τα μελομακάρονα, απ' όλα. Φέτος χρησιμοποίησαμε τις συνταγές της και τα φτιάξαμε εμείς. Έτσι για το καλό, όχι να τα δώσουμε πουθενά, απλά για το σπίτι, για τα παιδιά. Η συνταγή αυτή κάνει περίπου 100 με 120 κουραμπιέδες. Όπως βλέπετε τώρα η μικρή έβαλε το ούζο μέσα. Και η πρώτη φορά που τα φτιάξαμε, παιδιά, γίνανε πάρα πολύ νόστιμα. Όπως βλέπετε τώρα έχει γίνει το μείγμα αφράτο. Έτσι ξέρεις ότι το έχεις χτυπήσει καλά και είναι έτοιμο να το βγάλετε από το mixer bowl και να το βάλετε σε ένα πιο μεγάλο bowl για να αρχίσουμε να βάζουμε το αλεύρι σιγά σιγά
300 βαθμούς. Μόλις κρυώσουν λιγάκι, βάζουμε σαν ένα μπολάκι λίγο ούζο και το πετάμε το ούζο από πάνω από τους κουραμπιέδες. Μόλις το κάνουμε σε όλα έτσι, μετά από πάνω θα ρίξουμε τη ζάχαρη άχνη για να κολλήσει απάνω, για να μην πέσει πολύ, να μην τη χάσουμε. Όπως βλέπετε, ίσα ίσα το ούζο έτσι από πάνω να βραχούν λιγάκι. Και τώρα θα δείτε τη μικρή που βάζει μόνη της τη ζάχαρη άχνη από πάνω. Έτσι σιγά σιγά μέχρι να πάρουν μπόλικο, όχι πάρα πολύ αλλά μπόλικο, αρκετό να πάρουν. Μετά από λίγο που με βοήθησε η μικρή κουράστηκε και έτσι συνέχισα εγώ. Μας έβγε περίπου μια ολόκληρη μέρα για να τα φτιάξουμε όλα αυτά. Όταν βάζετε μετά τη ζάχαρη από πάνω, μπορείτε να τα βάλετε στα χαρτάκια και να τα φυλάξετε ή να τα δώσετε, να τα μοιραστείτε, να τα φάτε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Όπως ξέρετε, που τα τρώμε συνέχεια εμείς οι Έλληνες. Και εγώ λέω συνέχεια στους φίλους μου, όταν τα τρώνε να μην πάρουν βαθιά ανάσα και πνιγούν με τη ζάχαρη, γιατί πολλοί το έχουν πάθει έτσι. Και όπως βλέπετε τα βάζουμε μέσα στο τάπερ για να τα φυλάξουμε, για να τα έχουμε για πολλές μέρες. Παιδιά, καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά, με υγεία και χαρά. Hey guys, so here is the recipe for the traditional Greek cookies called Kourabiedes. You need 2 pounds of unsalted butter at room temperature, 3/4 of a cup icing sugar, 3/4 of a cup regular sugar, 4 egg yolks, 1 teaspoon vanilla powder, 1½ shot glass of ouzo, 1¼ cup almonds, boiled, peeled, baked and crushed, 1 teaspoon baking powder, 7½ to 8½ cups of all-purpose flour. You leave the butter out overnight to soften up. Then the next day you add the butter in your mixer bowl and you mix the butter by itself for 2 to 3 minutes. As you can see, I have my little helper here, my daughter, and she's going to be helping us with this project. Actually, it was a project at first that she needed to do for school. They had to do a traditional Christmas recipe that they have for their families, and my daughter chose to do the Kourabiedes. It's kind of like a shortbread cookie, our own version of a shortbread cookie. So once you've mixed the butter for 2 to 3 minutes, then we're slowly going to begin to add the other ingredients. So as you can see next, she's adding the egg yolks slowly into the mixer bowl. After that, she's going to add the next ingredient. She's adding the powdered sugar or the icing sugar. Add all the icing sugar. There we go. It kind of went everywhere, but it's all good. And this was the first time that we made this recipe together. Here she's adding the regular sugar. Then she was gonna add the ouzo in the little shot glasses. Normally, my mom would bake for us. This is the vanilla powder. Unfortunately, I lost my mom over the summer due to COVID. And this is our first Christmas that we spent without her. So we were making these Kourabiedes in her memory using her recipe. And they turned out absolutely
100 degrees Fahrenheit. Make small circular cookies, not too big, not too small. Place them on a non-stick pan and bake until they are golden brown, just like you see here. This recipe makes about 100 to 120 little Kourabiedes. Once you have placed them all and you are done, you need to let them cool down. Once they have cooled down, you will take some ouzo in a little bowl and you will begin to sprinkle the ouzo over the cookies. Don't make them too wet. We just want to moisten them up a little bit so that the icing sugar will stick on top of it afterwards. So you just keep sprinkling until they've all had some ouzo on it. And if nobody knows what ouzo is, it's an alcohol, a Greek alcohol beverage that tastes like licorice, like black licorice. Then you use a sifter with some icing sugar and you put it over the Kourabiedes. Make sure to cover them and keep a good amount onto the Kourabiedes. You don't want to have too much, but you don't want to have that little either, because this is what gives it that extra sweetness in the end. I always warn my non-Greek friends that when they're eating Kourabiedes, they shouldn't inhale when they are taking a bite, or else they will choke on the icing sugar. I've seen this happen